He preguntas que nadi queer hasos, pero que todos sentimos en lo más profundo del alma, cuando hemos estado cerca de un narcisista, que hay detrás de esa mirada fría que parece atravesar, que se esconde detrás de su voz segura, de su control constante, de su capacidad para voltear la historia, y hacer dudar de ti misma, que esconden cuando te manipulan con una sonrisa, cuando te castigan con silencio, o cuando te hacen sentir que nunca serás suficiente. Hoy voy a llevarte a un lugar al que muy pocos se atreven a entrar. El mundo oculto del narcisista es territorio oscuro donde viven los miedos que ellos jamás confesaron, ni siquiera a sí mismos, porque detrás de esa apariencia poderosa hay un alma que tiembla. Detrás de la arrogancia hay una fragilidad que se derrumba ante la mínima verdad. Detrás de cada insulto, manipulación o gesto de control, hay un miedo profundo que los consume en silencio. La mayoría de las personas cree que los narcisistas no sienten, que son de piedra, que nada los toca. Pero la verdad es completamente diferente. Sienten tanto que no saben qué hacer con lo que sienten. Y por eso construyen máscaras, personajes, ilusiones, todo para proteger la herida que los acompaña desde su infancia. Quieres saber por qué actúan como actúan, por qué necesitan d'esto, lo que aman, por qué parecen fuertes pero se quiebran con límites tan simples como un no, o un basta, por cada límite toca una herida. Cada verdad los expone. Cada acto de libertad les recuerda que el control, que ejercen sobre ti, no es poder real, es miedo disfrazado. Ellos viven aterrados de ser descubiertos, de que alguien ve su inseguridad, su vacío, su vergüenza. Temen que alguien como tú, con tu sensibilidad, tu fuerza, tú los ve tal como son. Y aquí está la parte más impactante. Tú siempre estuviste más cerca de descubrir la verdad de lo que imaginas. Tu intuición ya te lo decía, tus emociones ya lo sospechaban, tu alma ya lo sabía, por eso te desgastaban tanto, por eso te confundían, por eso necesitaban que te cuestionaras constantemente. Porque la claridad es peligrosa para ellos. Cuando tú ves, ellos pierden. Cuando tú entiendes, ellos caen. Y cuando tú despiertas, su control se rompe. Este análisis profundo no está hecho para culpar ni justificar, sino para revelar el mapa emocional que ellos ocultan. Un mapa hecho de heridas, miedos y máscaras. Un mapa que te ayudará a entender algo esencial. No fue tu culpa, nunca lo fue. No fuiste insuficiente, ni demasiado emocional, ni demasiado intensa. Simplemente fuiste testigo de una oscuridad que nadie te enseñó a reconocer. Hoy vas a entender esa oscuridad, no para quedarte en ella, sino para salir fortalecida. Por cuando comprendes sus miedos ocultos, recuperas tu poder, recuperas tu voz, recuperas tu vida, y lo más importante, recuperas tu verdad. Esa verdad que ellos intentaron apagar, pero que hoy vuelve a encenderse dentro de ti. Hoy empieza tu claridad, hoy empieza tu despertar, hoy empieza tu libertad. El rostro detrás de la máscara de un narcisista es quizá una de las verdades más difíciles de aceptar, especialmente para quienes han amado, tolerado o intentado comprender a alguien así.
a primera vista, person fuertes, seguros, inquebrantables. Caminan por la vida, con una presencia calculada, con esa mirada que transmite superioridad, dominio y una especie de confianza, que parece imposible de derribar. Pero lo que pocos saben es que esa expresión no es más que una máscara, que leva años incluso décadas construyéndose, capa sobre una herida que nunca se cerró. Debajo de esa máscara hay un rostro que jamás quieren mostrar, un rostro vulnerable, temeroso, lleno de dudas, que aprendió desde muy pequeño que para ser querido debía ser perfecto, brillante, exceptional. Alguien que tal vez fue humillado, ignorado o presionado a un nivel que dejó una marca profunda en su identidad. Es niño interior herido y asustado, creció aprendiendo que mostrar debilidad era peligroso, que pedir ayuda era sinónimo de derrota, y que admitir dolor era dar al mundo un arma contra él. Y así aprendió a mentirse a sí mismo, si me muestro fuerte, nadie podrá lastimarme. La máscara es su estrategia de supervivencia, por eso la defienden con tanta agresividad. Cuando alguien intenta acercarse de verdad, cuando alguien intenta ver más allá, sienten pánico. Porque si la máscara si alguien alcanza a ver esa fragilidad profunda, temen ser rechazados, abandonados o ridiculizados. Temen revivir el dolor original que los marcó. Por eso atacan, manipulan, controlan. Cada acto de arrogancia no es más que un escudo. Cada gesto de frialdad es un grito silencioso pidiendo que nadie descubra quién son realmente. Lo que hay detrás de esa máscara no es un monstruo, sino un vacío. Un hueco tan profundo que ellos mismos no saben cómo llenarlo. Por eso buscan validación constantemente. Por eso necesitan aplausos, admiración y atención. Lo necesitan no porque se sienten superiores, sino porque sin ello no sienten que existan. La máscara sostiene su mundo, la necesitan para no derrumbarse. Y esta es la ironía que nadie imagina. Cuanto más fuerte parece un narcisista, más rota está la persona detrás. Esa aparente invulnerabilidad es, en realidad, miedo disfrazado. Miedo a no ser suficientes. Miedo a ser olvidados. Miedo a que alguien los ve sin filtros y decida que no valen nada. Comprender esto no significa justificar su daño, pero sí te libera de la idea de que ellos eran más poderosos que tú. La verdad es que la máscara que tanto te intimidó solo escondía a alguien que jamás tuvo el valor de enfrentarse a sí mismo. El temor a la exposición es uno de los miedos más profundos y constantes que habitan dentro de un narcisista. Aunque proyectan una imagen de seguridad absoluta, control emocional y dominio sobre las circunstancias, por dentro viven en un estado perpetuo de alerta. Se sienten como un castillo construido sobre arena. Saben que, si alguien llega de demasiado cerca, si alguien observa con suficiente atención, todo lo que han construido puede derrumbarse en cuestión de segundos. Para ellos, la exposición no es solo incómoda, es una amenaza mortal para su identidad frágil. Un narcisista teme profundamente que alguien descubra quién es realmente detrás de los discursos perfectos, las poses estudiadas y la imagen cuidadosamente pulida que muestran ante el mundo. Mientras más grandiosa sea la fachada,
mas paversin de que andaya alguien la rampa, viven con el miedo constante de que la gente note sus inseguridades, sus contradicciones, sus mentiras y, sobre todo, su vulnerabilidad emocional. Por eso reaccionan con tanta rabia o desprecio cuando sienten que alguien se acerca a una verdad que ellos mismos evitan a toda costa. Este miedo a la exposición explica por qué son tan sensibles a la crítica, incluso a la más mínima. No es que la crítica les moleste, les atira, porque cada observación, cada límite, cada señal de que tú ves más allá, es como un dedo tocando una herida que nunca sanó. Para ellos, ser expuestos significa perder el control sobre la narrativa que han creado sobre sí mismos. Y esa narrativa es lo único que mancha en pie su frágil autoestima. Sin ella, no saben quiénes son. También por este temor se vuelven expertos en manipular, distorsionan la realidad, proyectan culpas, inventan historias y crean confusión emocional. Necesitan que tú dudes de tus percepciones para que no sigas escarbando en su verdad. Si tú estás confundido, ellos están seguros. Si tú te cuestionas a ti mismo, ellos permanecen protegidos. La exposición no solo amenaza su ego, sino su estabilidad emocional. Y aquí aparece la paradoja más dolorosa. Mientras más auténtica seas tú, más los incomodas. Las personas genuinas, transparentes y honestas representan un peligro, porque ponen en evidencia todo lo que ellos no pueden ser. Tu autenticidad revela su falsedad. Tu claridad expone su sombra. Tus límites les recuerdan su incapacidad para sostener relaciones reales. En el fondo, el narcisista tiene que el mundo los ve tal como son, inseguros, frágiles y profundamente necesitados de amor que nunca aprendieron a recibir. Es miedo los consume, los vuelve defensivos, y los obliga a esconderse detrás de máscaras cada vez más complejas, porque, para ellos, ser expuestos es quedar desnudos ante una verdad que no saben enfrentar. La fragilidad disfrazada de poder es una de las paradojas más impactantes en la persona. A la edad de un narcisista, a simple vista, parecen figuras imponentes, personas que hablan con autoridad, que caminan con firmeza, que opinan con convicción y que rara vez muestran dudas. Para muchos, esa presencia resulta intimidante, casi magnética, pero lo que nadie imagina es que esa imagen no surge de la fortaleza, sino del miedo. Detrás de cada gesto de superioridad, se oculta una fragilidad, emocional tan profunda que ellos mismos no podrían sostenerla si la mostraran abiertamente. El narcisista construye una identidad basada en el poder porque, sin es poder, siente que no vale nada. Su falsa fortaleza es un escudo que protege, un núcleo hecho de inseguridad, ad extrema. No soportan la idea de ser percibidos como débiles, por eso exageran sus cualidades, minimizan sus errores y se presentan como seres casi infalibles. Pero esta postura dominante no es más que un mecanismo desesperado para tapar un vacío emocional que los consume. Su apparent autoridad no es fruto de la autoconfianza, es una estrategia para ocultar el miedo constante de no ser suficientes. Por eso reaccionan con tanta intensidad ante situaciones que para otros serían simples. Una crítica libre, un límite sano, un desacuerdo, una opinión diferente,
Cualquier cosa que toque su ego los desestabiliza. No porc creen realmente que tienen razón, sino porque necesitan demostrarlo para evitar enfrentarse a su propia debilidad interna. Cada vez que sienten que su poder está siendo cuestionado, surge la rabia, el desprecio, la manipulación o el castigo. Todo ello para recuperar la ilusión de control que les hace sentir seguros. Su fragilidad también se revela en su incapacidad para manejar emociones auténticas. Para ellos, la vulnerabilidad es un peligro, no una oportunidad de conexión. No saben abrirse, no saben pedir ayuda, no saben sostener relaciones que no se basan en el control. Y esa incapacidad no es fortaleza, es miedo puro, miedo a mostrarse humanos, miedo a ser lastimados, miedo a que alguien ve que detrás de su poder no hay estabilidad, sino tormenta. Cuando un narcisista parece más fuerte es, en realidad, cuando más roto se encuentra. Su poder es una coraza que necesita mantenerse intacto para no enfrentar la verdad que más temen, que su valor no proviene de quien son, sino de lo que los demás validan, que sin admiración, elogios o control, su mundo interno se derrumba. Y aquí está la gran revelación. La persona que alguna vez te hizo sentir débil o pequeña nunca fue más fuerte que tú. Simplemente estaba disfrazando su propia fragilidad con un poder que solo funcionaba mientras tú no lo miraras de frente. Porque en cuanto ves la verdad, su fuerza deja de ser intimidante. Y su fragilidad queda expuesta. El miedo a no ser admirado es uno de los motores más silenciosos pero más poderosos en la vida de un narcisista. Para ellos, la admiración no es un halago ocasional ni un gesto agradable, es una necesidad vital, casi como el aire que respiran. Su autoestima es tan frágil y tan dependiente de factores externos que, sin admiración, sienten que dejan de existir. No conciben un yo, estable sin el eco, constante de aprobación ajena, que les recuerde quienes creen ser. Por eso, cuando la admiración disminuye, se sienten amenazados, atacados y emocionalmente en peligro. El narcisista vive de la validación externa porque internamente no tiene una base sólida que lo sostenga. No se aman a sí mismos de forma auténtica, se aman a través de los ojos de los demás, necesitan escucharse grandiosos, especiales, indispensables, incluso superiores, porque sin es reflejo, no saben quién son. Este miedo los lleva a construir relaciones donde la admiración es obligatoria, no espontánea. Las personas en su entorno pasan a ocupar roles de espejo, no de compañeros reales. Si el espejo no refleja lo que ellos quieren ver, lo rompen. Si alguien deja de admirarlos, lo castigan, lo descartan o lo reemplazan. Este temor también explica por qué cambian de personaje según la situación. Se transforman en lo que creen que traerá más aplausos, el profesional brillante, la víctima incomprendida, el héroe que todo lo da o el incomprendido que todos deben apoyar. Pero detrás de estas versiones siempre se esconde la misma angustia, que un día alguien deja de verlos como extraordinarios, para ellos ser ordinarios es un destino intolerable, cuando sienten que su admiración empieza a desvanecerse, entran en pánico. Por eso reaccionan con exageración cuando alguien deja de ponerlos en un pedestal. Si estás cansado, si ya no los elogias, si te vuelves más independiente, si dejas de impresionarte,
si sin traicionados. No entienden que la admiración genuina no puede ser constante. Para ellos, cualquier disminución es una amenaza a su identidad. De allí nacen los berrinches, los dramas, el victimismo o incluso la violencia emocional. Son estrategias para recuperar el foco perdido. El miedo a no ser admirados también revela la soledad ad interna que cargan. Aunque pers can rodados de gente, ninguno de esos vínculos es profundo. Todos son superficiales, construidos sobre la necesidad, no sobre la conexión. Por eso su vida relacional se persa en titro, lina de escenas, papels y aplausos, pero vaya cuando se apagan las luces. Lo más importante es entender que su demanda de admiración no es fuerza, sino debilidad. No buscan ser admirados porque se sienten superiores. Buscan ser admirados porque no soportan mirar sin filtros. En el fondo, temen que si alguien los ve sin brillo, descubra la verdad que ellos mismos han intentado ocultar, que su valor no nace de lo que son, sino de lo que logran convencer a los demás. El pavor a la soledad es uno de los miedos más profundos y devastadores que carga un narcisista, aunque irónicamente son ellos mismos quienes generan los conflictos que los dejan solos. Para ellos, la soledad no es simplemente la ausencia de compañía, es la ausencia de control, de validación, de distracción frente a su propio vacío. Cuando un narcisista está solo, se enfrenta a la única persona de la que ha estado hallando toda su vida, ellos mismos. Y esa confrontación interna es tan insoportable que harán cualquier cosa para evitarla. La mayoría de las personas encuentran en la soledad un espacio de reflexión, un lugar para respirar y conectar con su esencia. Pero para un narcisista, el silencio es un enemigo. Ali no hay aplausos, no hay admiración, no hay nadie a quien culpar, manipular o impresionar. En ese silencio aparecen las voces que ellos han callado durante años, la inseguridad, la duda, la vergüenza, la sensación constante de no ser suficientes. Por eso buscan desesperadamente estar rodeados de gente, incluso si no sienten afecto real por esas personas. Prefieren una compañía vacía antes que enfrentarse a un vacío interno. Este pavor explica por qué un narcisista rara vez se queda sin pérdida por mucho tiempo. Saltan de relación en relación, no por amor, sino por necesidad emocional. Necesitan alguien que los mantenga distraídos, que sostenga su máscara, que valide su grandiosidad. Cuando sienten que una relación está a punto de terminar, ya están preparando la siguiente. No soportan el espacio entre un vínculo y otro, porque ese espacio es territorio peligroso, es el momento en el que su mundo interno comienza a crujir. También por este miedo se aferran a las personas que alguna vez les dirán poder. Aunque te hayan lastimado, humillado o despreciado, vuelven cuando sienten que pierden tu atención, no porque te extrañen a ti, sino porque extrañen la energía que reciben de ti. Para ellos, la soledad es como una habitación oscura donde no saben caminar, donde cada paso se convierte en un recordatorio de todo lo que no quieren ver. Por eso prefieren mantener cerca, aunque sea desde el conflicto, antes que perderse en esa oscuridad. Este miedo revela la verdad más dolorosa. Un narcisista no se siente completo por dentro. Dependen de otros para llenar huecos que nunca aprenderán a cuidar. Su necesidad de compañía no nace del amor, sino del pánico. Un pánico que los persigue como una sombra que nunca desaparece.
Comprender est temer no justifica su comportamiento, pero si te libera del peso de creer, que eres indispensable emocionalmente para ellos. No te buscaban por quien eres, sino por lo que evitabas que ellos sintieran, el vacío de su propia soledad. Y es precisamente cuando tú te alejas, cuando eliges tu paz, que es paver se convierte en su mayor tormenta. Porque tú podías sostenerlos, pero ellos nunca pudieron sostenerse a sí mismos. El miedo al rechazo auténtico es una de las heridas más profundas y ocultas dentro del narcisista, una herida que ellos mismos nunca admitirán, pero que influye en cada una de sus conductas. Para ellos ser rechazados no significa simplemente que alguien no los acepta. Significa ser expuestos, ser vistos sin adornos, ser descubiertos en esa vulnerabilidad que tanto temen mostrar. El rechazo auténtico, el que toca la esencia, no la apariencia, es devastador. Para ellos porque amenaza la ilusión que han construido sobre sí mismos y que necesitan mantener para sobrevivir emocionalmente. Un narcisista sabe en lo más profundo que la imagen que muestra al mundo no refleja su verdadera identidad. Es una versión exagerada, maculada, perfeccionada para obtener admiración. Por eso, cuando alguien los rechaza desde un lugar real, desde la conciencia, desde la claridad emocional, sienten que están rechazando no solo su conducta, sino su núcleo mismo. Y es núcleo, lleno de inseguridad y fragilidad, no está preparado para recibir ningún golpe. De alienarse, su necesidad desesperada de controlar la narrativa, manipular perceptions y evitar a toda costa situaciones donde pueden sentirse evaluados o juzgados. Este miedo también explica por qué un narcisista no tolera la vulnerabilidad en las relaciones. Si se mostraran tal como son inseguros, temerosos, carenes de amor propio temen que los demás los abandonen. Por eso escogen mostrarse perfectos, grandiosos o víctimas incomprendidas. Prefieren construir una versión falsa de sí mismos antes que arriesgarse a mostrar la verdadera. Para ellos, el amor auténtico es aterrador, porque implica exposición, honestidad emocional y reciprocidad. Y en ese espacio íntimo temen no ser suficientes. Cada vez que sienten que alguien se acerca a una verdad incómoda, reaccionan con agresión, frialdad o desprecio. No porque no les importa, sino porque les importa demasiado. Su sistema no interpreta cualquier señal de distancia como una amenaza de rechazo. Y cuando la amenaza se vuelve real, cuando tú te das cuenta de quién son, cuando dices no, cuando pones límites, cuando ya no cedes a su manipulación, viven una especie de colapso interior. No soportan la idea de que alguien deje de idealizarlos o de que ve más allá de su máscara. El rechazo auténtico también despierta en ellos memorias de su propia infancia emoción, alma traumática, donde la falta de aceptación dejó una marca indeleble. Por eso el rechazo actual no se vive como un evento aislado, sino como una repetición dolorosa de una herida antigua. Y para evitar sentir esa herida, desarrollan mecanismos de defensa extremos, desvalorizan a quien los rechaza, inventan historias para proteger su ego o buscan desesperadamente nuevas fuentes de validación. En el fondo, lo que más les atira no es que tú los rechazas, sino que tú los ves. Porque cuando alguien los ve en su totalidad mascara y sombra ya no pueden sostener el personaje, y para un narcisista, perder el personaje es perderlo todo.
El espíritu roto de su infancia, isla raíz, silenciosa de gran parte del comportamiento narcisista, aunque ellos nunca lo reconocen, que ni lo entienden en profundidad. Detrás del adulto, que hoy manipula, controla y exige admiración, hubo un niño que creció mirando un reflejo distorsionado de sí mismo. Es niño jamás recibió una imagen clara, amorosa y estable que le permitiera entender quién era realmente. En su lugar recibió un espejo que devolvía exigencia, crítica, indiferencia o idealización, y es reflejo fragmentado marcó su identidad para siempre. En muchos casos, es niño fue obligado a ser perfecto para ser aceptado, o tuvo que competir por atención en un entorno emocionalmente frío. Quizá fue un niño que solo era visto cuando destacaba, cuando complacía, cuando sobresalía. Nunca le permitieron ser simplemente humano, y como no recibió un amor estable, aprendió a sobrevivir creyendo una versión exagerada de sí mismo, una versión que pudiera impresionar, que evitara la vergüenza, que ocultara su dolor. Es fue el comienzo del espejo roto, un reflejo donde cada fragmento mostraba algo distinto y nada era suficiente. En otros casos, el entorno fue tan impredecible y emocionalmente caótico que el niño aprendió a desconectarse de sus propias emociones para no sufrir. Al hacerlo, perdió también la capacidad de construir una identidad sólida. Creció sin un yo auténtico, sin una base interna que le diera estabilidad. Desde allí surgió la necesidad adulta de buscar validación externa, porque internamente no había nada que lo sostuviera. El narcisista no se mira a sí mismo con claridad porque no puede. El espejo de su infancia nunca le mostró quién era. Es espejo roto también explica por qué evaden la responsabilidad, por qué culpan a otros, por qué huyen de la vulnerabilidad. Cualquier crítica revive la misma sensación de vergüenza. Y rechazo que sintieron cuando eran pequeños. Y como nadie estuvo allí para ayudarlos a procesar esas emociones. Desarrollaron mecanismos de defensa extremos para no volver a sentirlas. Construyeron máscaras, personajes, historias, todo para evitar enfrentar las partes rotas que llevan dentro. Sin embargo, es pasado no justifica su daño. Muchas personas con infancias difíciles crecieron sin convertirse en narcisistas. Lo que explica su comportamiento no es el dolor en sí, sino la elección inconsciente de approaches a través del poder, la manipulación y la disfunción emocional. Eligieron reconstruirse desde la máscara, no desde la verdad. Comprender el espejo roto de su infancia te libera de una carga muy pesada, la idea de que tú debías sanarlos. Nadie puede arreglar un espejo que otro se niega a ver. Y aunque su historia explique su sombra, no te corresponde justificarla ni cargarla. Porque su herida es suya, no tu destino. La guerra interna con su propia vergüenza es uno de los conflictos más intensos y silenciosos que vive un narcisista, una batalla que jamás admitirá, pero que determina cada uno de sus comportamientos. Aunque su imagen exterior esté construida para parecer invencible, seguro y superior, en el fondo cargan con un sentimiento profundo de insuficiencia que los persigue como una sombra. Esa vergüenza interna no es una emoción pasajera, es una herida antigua, arraigada, que ellos mismos no comprenden, pero que los consume por dentro. La vergüenza en un narcisista surge de una verdad,
edque intenten occulter a toda costa, sinen que no son lo sufficientemente buenas, que no merecen amor auténtico, que no tienen un valor intrínseco real. Esta sensación puede haber nacido en la infancia, cuando fueron juzgados, ignorados o presionados más allá de sus capacidades. Pero esa emoción nunca fue procesada ni sanada, simplemente fue enterrada bajo capas y capas de defensas. El resultado, un adulto que vive en constante batalla consigo mismo, luchando por escapar de una emoción que está adherida a su identidad. Esta vergüenza es tan insoportable para ellos que desarrollan mecanismos extremos para no sentirla. Cuando algo o alguien activa es dolor interno, una crítica, un límite, una opinión diferente, una señal de que no son admirados su reacción es inmediata, atacan, culpan, proyectan, humilan o se victimizan. No reaccionan desde la fuerza, sino desde el pánico. Cada estalido de ira, cada acto de manipulación, o cada intento de desvalorizar a otro, es un intento desesperado por escapar de esa emoción que les recuerda lo que más temen ser inadecuado. Lo más trágico es que esa guerra interna nunca termina. Por más máscaras que usan, por más elogios que reciben, por más control que ejercen, la vergüenza siempre regresa. Se esconde detrás del silencio cuando la atención disminuye, aperce cuando sus mentiras pierden fuerza, se intensifica cuando alguien los ve con claridad. Por eso viven tan a la defensiva, sienten que cualquier cosa puede activar esa herida. Y, para ellos, sentir vergüenza es equivalente a desmoronarse. La incapacidad para enfrentar esa emoción también explica por qué nunca aceptan responsabilidad. Admitir un error sería reconocer un defecto, y reconocer un defecto sería acercarse a la vergüenza que tanto temen. Por eso prefieren reescribir la realidad antes que enfrentar la verdad. La vergüenza los obliga a mentir, exagerar, inventar y destruir vínculos con tal de proteger una imagen que, para ellos, es su única armadura. Pero aquí está la clave que te libera. Esta guerra interna demuestra que nunca fue tu response, habilidad salvarlos, ni tu culpa sus reacciones. Mucho de lo que hicieron no hablaba de ti, sino de la batalla que estaban librando dentro de sí mismos. Una batalla contra una vergüenza que ellos jamás tuvieron el valor ni la capacidad emocional de enfrentar. El vacío que los devora es, quizá, el aspecto más doloroso y silencioso dentro de la psique de un narcisista. Mientras hacia afuera construyen una imagen de grandeza, poder y autosuficiencia, por dentro viven con una sensación permanente de vacío emocional que nunca logran llenar. No importa cuánto control ejercen, cuánta admiración reciben, cuántas personas manipulan o cuántos logros acumulan, nada les alcanza. Todo les save poco, todo se evapora rápido, todo se pierde en es jugo interno que parece no tener fondo. Este vacío no es casual ni pasajero, es el resultado de una disconexión profunda con su propio ser. Desde muy jóvenes aprendieron a reprimir sus emociones verdaderas, a esconder su vulnerabilidad, a negar cualquier sentimiento que los hiciera parecer débiles. Se alejaron tanto de sí mismos que perdieron la capacidad de sentir de manera auténtica.
al renunciar a su yo real, renunciaran también a la posibilidad de llenar ese espacio con amor, connection o intimidad verdadera. El adulto narcisista vive entonces con una ausencia interior que no sabe nombrar, que no comprende, pero que lo atormenta constantemente. Es vacío es el motivo por el que necesitan tanto validación externa. Intentan llenarlo con elogios, con atención, con control sobre los demás, pero el alivio que obtienen es momentáneo, como verter agua en un recipiente roto. A los pocos minutos lo necesitan otra vez. Vuelven a buscar admiración, vuelven a exigir devoción, vuelven a manipular para sentir una chispa mínima de importancia. No lo hacen por maldad en sí misma, sino porque sin es flujo constante de energía externa, sin que se apagan. El vacío también explica su incapacidad para amar de manera genuina. No pueden ofrecer algo que no tienen dentro. No pueden dar profundidad emocional cuando su interior es un desierto. Esas relaciones funcionan como transacciones. Tú les das algo que ellos necesitan y, a cambio, te entregan un personaje designado a medida. Pero cuando tú dejas de llenar es vacío, o no puedes sostenerlo más, si deseas en detalle. No porque no imports, sino porque temen sentir nuevamente el jugo interno que tanto los atera. En su vida cotidiana, este vacío se convierte en una fuerza impulsora que nunca descansa. Los lleva a ser insaciables, dramáticos, exigentes, impredecibles. Los obliga a cambiar de pareja, de amigos, de trabajo, de proyectos, buscando siempre algo que pueda, al menos por un momento, darles la ilusión de completitud. Pero nada lo logra, porque el origen del vicio no está fuera. Está en su disjunción con su propio corazón. Esta verdad, aunque dura, te libera de la confusión. No era que tú no fueras suficiente, no era que tu amor, tu entrega, tu paciencia o tus sacrificios no alcanzaran. Era que ningún ser humano puede llenar un vacío que el propio Narcisista de se niega a enfrentar. Es vacío los devora desde dentro y seguirá haciéndolo mientras huyen de sí mismos. Y tú, que si puedes sentir, amar y conectar, jamás estabas destinada a vivir atrapada en esa oscuridad at que no te pertenece. El miedo a perder el control sobre ti es uno de los temores más intensos y desestabilizadores para un narcisista, porque su poder emocional no proviene de su propia fortaleza interna, sino de la influencia que ejercen sobre las personas que los rodean. Mientras tú reaccionas, mientras te justificas, mientras dudas de ti misma, ellos sienten que dominan la situación. Su identidad depende de ese control. Por eso, cuando comienzas a despertar, a poner límites, a ver con claridad o simplemente a dejar de responder como antes, algo dentro de ellos entra en pánico. Para un narcisista, controlar a alguien no siempre significa dominar de forma evidente. Puede significar que tú sigas pensando en ellos, sin do culpa, buscando su aprobación o intentando reparar una relación que nunca fue justa. Es tipo de control emocional y silencioso es el que más temen perder. Cuando tú empiezas a recuperar tu voz, tu autoestima o tu autonomía, sienten que su mundo se desmorona, no porque te amen, sino porque sin control dejan de sentirse importantes, valiosos o especiales. Este miedo surge porque ellos no saben sostener relaciones basadas en respeto,
libertad o igualdad, necessitan un desequilibrio, necessitan que tú seas la sensible, la empática, la que siempre intenta comprenderlos. Cuando pierden es poder, si ven obligados a enfrentarse a su propio vacío emocional, a es hueco que tanto miedo les da. Por eso, cuando perciben que estás cambiando, activan todo tipo de tácticas, te culpan, te seducen, te confunden, te atacan, te hacen sentir responsable por su malestar. Lo hacen porque necesitan que vuelvas al lugar donde eres controlable. El pánico que sienten se vuelve evidente cuando tú no quis en sus provocaciones. Tu silencio, tu firmeza, tu claridad y tu indiferencia los desestabiliza más que cualquier confrontación. En esos momentos, si sienten impotentes, expuestos y emocionalmente desnudos, pierden la versión de ti que podían manipular y se ven obligados a enfrentar la verdad. Su poder nunca fue real, solo existe mientras tú se lo permites. También temen perder el control porque, sin alguien a quien controlar, su máscara pierde sentido. Su identidad depende de dominar la narrativa, de ser el centro emocional de la relación. Si tú, ya no orbitas alrededor de ellos, sienten que dejan de existir. Por eso recurren a ataques, campanas de desprestigio, promesas bajas o incluso intentar de escribir la historia. Harán lo que si para no enfrentar la realidad de que ya no tienes miedo, ya no dependes de su aprobación, ya no crees en sus ilusiones. Comprender este miedo te da un poder enorme. Te muestra que tu despertar es su peor pesadilla. No porque tú seas violento o cruel, sino porque tu claridad destruye la ilusión en la que ellos vivían. Cuando tú vuelves a ti misma, cuando eliges tu paz, cuando levantas tus límites, el narcisista pierde la única fuente de control que alguna vez tuvo, tu energía emocional. Y es allí en ese instante, cuando descubres que el verdadero poder siempre estuvo en ti. En el fondo, comprender los miedos ocultos de un narcisista no es un viaje hacia su oscuridad, sino hacia tu propia luz. Por cuando descubres lo que realmente hay detrás de sus máscaras, ya no ves a un gigante emocional, sino a alguien atrapado en una red de heridas no sanadas, vergüenza acumulada y vacío interior. Y en ese instante, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte pequeña, dejas de sentirte responsable, dejas de culparte por no haber sido suficiente. Empiezas a entender que nada de lo que hiciste ni tu amor, ni tu entrega, ni tus sacrificios podía sanar lo que ellos negaron durante toda su vida. La verdad es que su poder nunca fue real. Fue una ilusión construida sobre tus dudas, sobre tus ganas de ser vista, sobre tu esperanza de que algún día cambiarían. Pero cuando conoces sus miedos, su fragilidad, su pánico a la exposición, su dependencia emocional disfrazada de fuerza, entiendes que todo aquello que te hace temblar no era grandeza, era desesperación, no era superioridad, era miedo, no era amor, era necesidad, y entonces appears la lección más poderosa, no estás en este mundo para salvar a nadie que no quiere salvarse a sí mismo, no estás aquí para cargar con heridas ajenas, para sostener espejos rotos, para llenar vacíos que no te pertenecen. Tu misión nunca fue ser su rescate. Tu misión es ser tu propia libertad. Cuando tú despiertas, algo profundo sucede. Empiezas a ver con claridad lo que antes justificabas. Empiezas a escuchar lo que antes silenciabas.
Y comienzas a reconocer que tu valor no depende de la versión que ellos te hicieron creer. Tu identidad, tu fuerza, tu luz, no fueron creadas para encajar en su sombra. Fueron creadas para expanders más allá de cualquier relación que te reste. Porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando intentas reparar al otro, sino cuando te eliges a ti. Ellos temen la exposición, pero tú te estás atreviendo a ver. Ellos temen el rechazo, pero tú estás aprendiendo a poner límites. Ellos temen perder el control, pero tú estás reclamando tu voz. Ellos temen la soledad, pero tú estás abrazando tu paz. Ellos temen ser olvidados, pero tú estás recordando quien eras antes de perder en su caos. Y es ali don tu historia cambia, no porque ellos se transforman, sino porque tú ya no vives desde su sombra emocional. Sales del laberinto con la sabiduría, que solo quienes han visto la manipulación de cerca pueden tener. Sales con la certeza de que tu corazón mereces un amor que no te esconda, no te silencie y no te rompa. Sales con la claridad de que tu vida comienza justo en el momento en el que decides dejar atrás a quien solo sabía sobrevivir robando tu luz. Esta conclusión no es un cierre, es un inicio, el inicio de tu libertad, de tu reconstrucción, de tu regreso a ti, porque mientras ellos viven atrapados en sus miedos ocultos, tú estás aprendiendo a vivir desde tu verdad. Y esa verdad, tu verdad, es más fuerte que cualquier sombra.